Good afternoon, everyone. And today is our third and last lecture on integrative optics. And I want to cover today the last topic that we've been discussing. I mentioned that we are studying 3D waveguides, and last lecture we did study with two different techniques for analyzing a rectangular waveguide. We learned that this is applied in many components, and today I'm going to talk about optical fibers. That was the beginning of the lecture. And after I finish with the optical fibers, I'm going to start studying what happened when we bring waveguides close to each other there. So I'm going to develop a little bit the theory that happened when we bring waveguides close to each other, and then we're going to analyze what happened on this process there. Итак, вчера мы уже рассмотрели, каким образом можно рассчитать параметры 3D волноводов. Сегодня мы рассмотрим более подробно уже волокна и также рассмотрим те виды волноводов, те виды устройств, когда у нас осуществляется оптическая связь между волноводными структурами. And so we start our lecture today, optical fibers, and they come in several flavors. We can have, essentially optical fiber is a cylindrical waveguide. Has more symmetry than the rectangular one, and it's a core surrounded by a cladding, and they can, depends on size, they can have multiple molds inside the structure. And when they have a very small size, we learned that we may get single mold, and they may come at a step index or may come also in graded index. Итак, оптическое волокно это волновод цилиндрической формы, обычно состоящий из сердцевины и оболочки. В зависимости от толщины оптического волокна могут наблюдаться различные режимы распространения оптического сигнала, как многомодовый, представленный сверху на рисунке, так и одномодовый. Кроме того, как и в случае обычных трехмерных волноводов, мы можем иметь как ступенчатый показатель преломления в волноводе, так и градиент, изменяющийся показатель преломления. And essentially, to do the math that we've done with the waveguides, essentially we can take the previous equation that we've been using. This is the Helmholtz equation, so this came out of the wave equation, and we wrote in Cartesian components, x and y here. We had a component for z, so that's the equation, the solution we attempt to implement. And for dealing with fibers, as fibers is a rod, has circular symmetry there, we move to cylindrical coordinates. A fiber is a rod, so this is the convenient coordinates. And instead of using x, y, z, we're going to use r, theta, and z. So the equation just changed a little the format there and has the Laplace and has a more convenient format there. And now we're going to look for solutions that are dependent on R and phi and Z. Чтобы рассчитать, найти модуль в оптическом волокне, режим распространения оптического излучения, мы также воспользуемся уравнением Гельмгольца, полученным на предыдущих и используемых в предыдущих лекций. Но теперь от декартовых координат x, y, z мы перейдем к цилиндрическим координатам, где переменными уже будут являться радиус, угол отклонения и также одна из продольных координат z. Тогда уравнение Гельмгольца в цилиндрических координатах примет следующее. And using our general solution here, we use a technique called the separational variable. That's a function that depends on the radius of my fiber, and that's the one that depends on the angular direction of that plane. And I have a little vector there, unit vector for the polarization. So if I attempt if I try a solution of this kind, and I plug on the previous equation, I get a relation that is given by this for the radial part. Итак, рассмотрим уравнение
уравнение волны, которое мы использовали в ходе предыдущих лекций в том числе, но теперь мы разделим компоненты в этом уравнении, которые зависят только от изменяющегося радиуса и от угла, от φ. Если уравнение, точнее решение для компонентов, зависящих только от радиуса, представлено в качестве второго уравнения сверху. And this equation here, if I look for these two components there, and if I look inside the core and or outside in the cladding, we see that this number is going to be positive inside the cladding, and I define that quantity here, that is just the difference between these two terms there, and outside these two terms here will be negative, so I define actually as the reverse there, as this alpha squared. And then I use those variables here instead of those. I have a slightly different equation. Please note that this part I have a plus here and a negative on the other side. Теперь рассмотрим представленное решение для радиальных компонентов более подробно. Если мы взглянем на скобку, которая содержит два компонента, это квадраты n омега квадрат деленное на квадрат минус бета квадрат, рассмотрим их возможное значение в зависимости от того, в каких условиях мы находимся. Если мы находимся в пределах сердцевины волокна, то эта компонента у нас имеет положительное значение. Обозначим ее просто за kt в квадрате. В данном случае мы видим, что для сердцевины у нас перед скобкой стоит плюс. Получаем плюс. Но в случае, если мы работаем в пределах оболочки, эта компонента, это все выражение, имеет отрицательное значение. Тогда мы просто обозначаем его как минус kt, точнее минус kt, обозначим его как гамма в квадрате, и минус выносим туда скобку. And so the equation that we get here, those differential equations, they have well-known answers. The solution to them are the Bessel functions and the Bessel modified functions there. And I'm showing you here some specific case, and you have here that inside the region of high refractive index, we have an oscillatory behavior, as you notice in this part and that part, that's the shaded area. And the other part will have an exponential decay described by the modified Bessel function there. And this actually, in a way, resembles a lot of things that we saw before with the cosine and sine inside the core, or the guiding structure and exponential decay on the other side. And here, those functions there actually will be used to describe the components of the electric and magnetic field. And for us, it's important we're going to have to apply boundary conditions between cladding and core. And in order to do that, we're going to in particular be using those components of the electromagnetic field. We're going to use the Z component and the phi components of those vectors. Если мы взглянем на полученное нами уравнение, то в принципе мы увидим, что эти уравнения имеют знакомые для нас решения в виде функции Бесселя. Итак, рассмотрим более подробно наше волокно, наше поперечное сечение и функцию распределения электрического излучения в нем. Если мы видим, что в области от 0 до А у нас наблюдается осциллирующее поведение, где распространяется электрическое излучение, там мы наблюдаем функции вот такого рода. Там, где у нас наблюдается экспоненциальное спадание поля, экспоненциальное затухание поля от А и дальше в бесконечность. В принципе, здесь мы находимся в области оболочки, то функции у нас K0, K3, KZ, функции Бесселя в других порядках. Тогда для дальнейшего описания поведения оптического излучения в волнополе мы также будем пользоваться компонентами электромагнитного поля.
Но теперь все-таки мы остаемся в пределах полярных координат. And once we apply the boundary condition between those components, we can start getting solution, and we see that we have a set of solutions, and those solutions, as they are marked by this L that characterize the circular symmetry there. That's the order, that circular symmetry there. Plus another number that is this. I hope you can see there. We have two numbers here. The first one is for L, the second one for M, and M is associated with the radial component, the radial function that we were talking before. So that's the most fundamental mode of the fiber, and as you increase those numbers, you start to get higher and higher order. Применим к уравнениям, которые были представлены на предыдущем слайде, краевые условия. Тогда, учитывая, что у нас среда динамического излучения симметричная, учитывая, что у нас есть некоторая зависимость от угла фи, возвращаясь к предыдущему слайду, мы можем заметить, что там есть в экспоненциальном экспоненте переменная L. В зависимости от этой L мы будем наблюдать различные порядки круговой симметричности распределения сигнала. Здесь на слайде представлены различные порядки, во-первых, различные моды и различные вот эти вот порядки симметричности L. В зависимости от изменения этих M и L мы будем иметь различные профили распределения оптического излучения по волноводу. Сейчас первое верхнее левое изображение соответствует фундаментальной моде, а дальше шли мод высших порядков. It is looking like end faces and photos from the CCD camera, for example. It's looking like. Could we observe these pictures in experiment? Certainly we can. Depends on how we excite. This is, for instance, if you have sufficient diameter to excite higher order modes. You can the way you couple light into a fiber, you can excite more one than the other. Mm-hmm. And if you properly filter, you can certainly see those specific structures. Usually, what will happen is that it's very hard to excite just one single mode. Mm-hmm. So essentially, we spread, and then you're going to be adding the intensity of all those modes, and they start to look more flat in terms of the intensity that you get. But in particular, if you're forced to excite higher order modes, you can start to see those structures. Okay, thank you. Вопрос заключался в следующем, если так еще сделать несколько шагов на лекцию назад. Был вопрос о том, можем ли мы каким-то образом изучить распределение оптического излучения по волокне непосредственно наблюдаемого в эксперименте, волноводном. Сейчас мы можем, на слайде представлена картинка распределения оптического излучения в волноводне. Вопрос был, каким образом можем наблюдать данные изображения непосредственно в эксперименте. И можем ли мы их наблюдать непосредственно в эксперименте. Такие изображения мы можем наблюдать при условии, например, вот, для самого высшего порядка, при том условии, что мы введем в волокно заданного сечения, позволяющего с распространением многомодного режима, заданную мощность. Мощность тоже, которая будет достаточно для распределения, для распространения оптического излучения мод высших порядков в том числе. Если мы в том числе применим фильтрацию, нашу фильтрацию там, с торца волновода, то можем получить, в принципе, такие картинки. Фильтрацию изображения. Можно мне тоже вопрос? What the mode we have here? I'm sorry? What's the mode we have here? We have several modes. Each of them is a mode. Each of these structures is a line mode. What's the polarization? Yeah, polarization TE or TM? These are linear polarization, and it's hard to say you can have
even and odd, and you can have linear polarization that you can have degenerate here in any direction. It has circular symmetry, so all of them are possible. You can combine them to form some specific shapes, but here LP stands for linear polarization. На слайде представлены картинки, полученные с излучением мини-курс. Еще вопросы? Okay. So one thing that to realize that the previous picture, this is the dimension of the core, but when we start increasing the diameter of the fiber, here you see that initially when you are right above the cutoff, what you see is that the power inside the core compared to the total power is zero. It's grown from zero, and as you increase the diameter, as you increase the V number here, then the power start getting confined inside the core, and when you reach it, the V number is very large, sufficiently large, well above the cutoff, then you start to see all the power inside the core. But at the very beginning, when you are right above the cutoff, most of the power is still outside the core. Предыдущие картинки были получены, можно было заметить, что у нас есть некоторое сечение какого-то волокна, конкретно цилиндрической структуры волновода. Что будет, если мы будем увеличивать со временем, увеличивать вообще вот эту толщину волокна, площадь поперечного сечения? Можно обратить внимание на этот график, где показывает, что вроде бы при некоторой толщине отсечки, о которой мы говорили уже на предыдущих лекциях, при которых оптическое излучение может распространяться по волноводу, мы видим, что при толщине отсечки близко к нулю мощность, которая может распространяться по волноводу, тоже около нуля. Как только мы увеличиваем толщину поперечного сечения, размер поперечного сечения, по волокну может распространяться большая мощность. Но стоит все-таки иметь в виду, что при малых поперечных сечениях большая часть мощности, вводимое в волокно, остается за пределами волокна, то есть волокно не вводится. В волокне может распространяться только заданное ограниченное количество мощности, задается над толщиной. Another very important characteristic to observe is the optical attenuation of fiber, and in particular the one that mostly used nowadays are silica fiber. And what you see here is a spectrum that defines the range of application that you would like to have on the fiber or on a network made of fibers. And what you see is that for very small wavelength here, usually this is dominated by, the attenuation is dominated by the radial scattering there. That's this blue curve, the theoretical limit that goes with the wavelength to the fourth power. And on the right side here for the higher wavelengths there, this is dominated by the shoulder of the infrared absorption. So this, and we have a peak here, the OH absorption. So this sets the minimum here regions that are either around 1.3 or 1.5. And that's why you have, for instance, nowadays the telecom communication around 1.55 is that they reduce the minimum absorption, which nowadays you can reach about 0.16 dB per kilometer there. And 0.16 dB is about 0.4% there. So that's an incredibly transparency that you have nowadays with cloud fibers. 3.6 is percentage of what? That's the value for the dB. 0.16 dB. Также одной
одной из главных характеристик оптического волокна и, в принципе, волноводов является оптическое погасание, поглощение в волокне. Оптическое поглощение в волокне может, в принципе, определяется материалом, из которого оно сделано. Одним из наиболее распространенных материалов для изготовления оптических волокон является кремний, кремниевое стекло. Здесь на графике представлены две пунктирные линии, соответствующие поглощению, рельефному поглощению и поглощению в области инфракрасной области спектра. Все это определяется именно характеристиками материала. Для кремния, для структуры кремния характерно наличие двух так называемых окон прозрачности, находящихся вблизи длин волн света, которые характерны и используются в современной телекоммуникации. Это 1,55 и также 1,3. Для 1,55 поглощение в кремниевом волокне всего лишь 0,16 дБ. Это 3,6% на километр. 3,6% затухания оптического сигнала на километр. То есть всего лишь такое количество процентов оптического излучения у нас теряется. And another characteristic that is important to observe for optical fibers, in particular for the applications that we have nowadays building an optical network, is regarding dispersion, is how much if I send a pulse of light at the very input port of this fiber here, how they will spread as a pulse. If I have a very sharp pulse, how this sharp pulse will spread as it propagates along the fiber. And we call that phenomenon as dispersion. And in an optical fiber, there are actually three kinds of dispersion. The one that is modal dispersion. And when I have several modes, each mode we saw propagates with a particular phase velocity, a group velocity. So if I excite in several modes, and they are all excited at the input port, those modes will start to propagate, and they're going to start to walk off. They're going to start to separate, and it's going to spread that pulse of light at the very beginning of the key. Одной из таких также важных характеристик оптического волокна является дисперсия оптического излучения в нем. Заключается это явление в следующем. Если мы посылаем волокно на вход некоторый импульс оптического излучения, например, заданной толщины, как дельта-функция, просто корреспондентный импульс, то со временем, по мере распространения по оптическому волокну, этот импульс расползается и может принимать форму от дельта-функции, переходящей к форме, представленной с нескольким количеством пиков различной интенсивности. Одной из причин дисперсии является модовая дисперсия в волокне. Она заключается в том, что если у нас по волокну распространяется несколько мод, которые имеют различные скорости, фазовые скорости, круговые скорости распространения по волокну, они приходят они распространяются с разной скоростью, приходят на приемник с различным временем. То есть фактически, да, действительно, за счет этого разности скорости различных мод мы получаем дисперсию. Две другие причины сейчас нам объяснят. And that's why in many high-end applications where you're looking for high data bit rates, in order to avoid this modal dispersion, you go and you use just one single mode. And so a lot of the transport of optical communication is done through single mode optical fibers. But even on those cases there are other dispersion, and another one is material dispersion. We know that any material, as I change it, the wavelength, the refractive index may change, so that can create a dispersion. So that's something that we start spreading those data, pieces of data that are encoded on the optical fiber, and that's problematic as well. But even in the case that you don't have, or you consider a spectral range that is very small, that the material dispersion is negligible,
You may also have waveguide dispersion, and we saw that different wavelengths there. They have in our case we saw the BV diagram there. We saw that the fact that we're confined light in a waveguide, even if you have a single mode, different wavelength there will propagate different speed there, and that can spread in those modes. Мы поговорили о модальной дисперсии, о модовой дисперсии в оптическом волокне, и необходимо заметить, что все-таки важным условием для функционирования современных сетей и гигабитных сетей важным условием является одномодовость оптического волокна, где распространяется только одна мода с заданной скоростью, и такой дисперсии, представленной на слайде, не наблюдается. Другими же причинами наблюдаемой дисперсии оптического излучения может являться материальная дисперсия, когда за счет осветления оптического излучения по волокну изменяются характеристики материала. Но вклад этой дисперсии очень небольшой, он несущественный, практически не вносит больших потерь, большого вклада в дисперсию. Одним из важных, в том числе факторов дисперсии в оптическом волокне, является дисперсия за счет волновода. Как мы уже видели, что несмотря на то, что если мы имеем всего лишь одну моду в оптическом волокне, но при этом различные длины волн в этом оптическом волокне все-таки могут распространяться с различными скоростями. За счет этого, собственно, и происходит дисперсия в самом волноводе, которая приводит к тому, что импульс со временем по мере распространения расползается. And another characteristic that's important to know about fibers are what is known in the literature as numerical aperture. And this is nothing else than what are the angular range that you can come with light, with a ray of light, in order that you can still guide on the structure. And essentially that is defined by the critical angle, the total internal reflection that you have between the core and the cladding. And you can translate that condition of that critical angle to outside, and you see that the product of refractive index times the maximum angle here is dependent just on the difference of the squares of the refractive index of the core and the cladding. Одной из важных характеристик оптического волновода оптического волокна является числовая апертура. Что это такое? Это некоторый заданный угол, в пределах которого мы можем вводить оптическое излучение в волокно. Как мы знаем, одним из условий распределения оптического излучения по волноводу является соответствие критического угла в волноводе, отражающегося от стенок волновода, он у нас должен быть больше, чем критические углы в оболочке, которая окружает сердцевину. Это условие, применяемое к критическому углу, мы можем транслировать на условие вот к этому углу числовой апертуры, в пределах которого все оптическое излучение будет введено в волновод. И мы видим, что числовая апертура нашего волокна определяется ничем иным, как разностью квадратов, показателей преломления, корнем квадратным из разности квадратов, индексов рефракции оболочки и сердцевины. And similar to when we study slab waveguide, we define a V number that is nothing else than the normalized thickness of our waveguide. Here we have a normalized diameter of your waveguide, and it's normalized by the wavelength there. And this V number has also this constant present there, very similar to what we had before on the slab. And in this case, we saw the relation, this square root here is actually the numerical aperture. So we relate the V number with the ratio of the radius over the wavelength,
times the numerical aperture. So in a way, this is the phase space of my waveguide. The larger the diameter, the larger the numerical aperture, the larger the V number. Space? It's the product, it's the same quantity that you have the diameter times the angle. So this numerical aperture is related with this angular range, the angle that you can put inside there. So in a way, if this is your fiber, it's this diameter and the angle that you can. Еще также важной характеристикой нашего волокна, оптического волокна, является число V, что есть не что иное, как нормализованная толщина. Частота. Чего? Толщина фикуса. Мы видим на слайде представленную формулу, по которой мы можем вычислить эту нормированную толщину, где мы видим, что одно из множителей есть не что иное, как числовая апертура. Для одномодульного распределения для одномодульного режима в волокне число V не должно превышать 2,4. And in terms of this V number here, this is a very important number to remember for optical fiber. If you want to operate with just one mode in your waveguide, you want this V here to be smaller than that numerical value. And also useful here is if you're working with multi-mode fibers, if you want to calculate the number of modes that you have inside the fiber, that is proportional to the V to the second power. Для того, чтобы определить количество мод, распространяющихся в электрическом волокне, достаточно воспользоваться всего лишь этой простой формулой, представленной на слайде, зависящей от нормированной толщины, от квадрата нормированной толщины волны. Professor, I have a question. So, yesterday we discussed normalized frequency, if you remember. So, V number and normalized frequency is different? Different numbers? V number is normalized frequency. Well, we had the same V number on the. We had the same number of V defined on the slab waveguide. It's the same, similar. Very, very similar. Here we didn't have this pi there. We did have the thickness of the waveguide, and we have an omega over c, which is 2 pi over lambda. And what about the indexes of refraction? Is this V number? That what we had there was film and substrate. And it's suitable only for a step index or for? That is this simple trivial expression is for a step index waveguide. And you do have a great index that you can calculate the numerical aperture, and you can have that this expression is correct, but you no longer have this simple relation. Thank you. Вчера мы говорили про некоторую нормированную частоту. В принципе, это нечто похожее на нормированную толщину, которая здесь представлена на слайде, но отличается множителем. Необходимо заметить, что все формулы, представленные на слайде, могут быть применены только к волокну со ступенчатым изменением показателя направления. Okay, so I finished optical fibers, and I just want to have a couple of slides here on a different topic that is known in the literature as waveguide coupling. In a way, it's how you excite modes on a guide. And here I'm going to discuss a little bit both 2D and 3D waveguides there. And usually, when you're dealing with either channel or optical fibers, we use what is called end couplers. You side polish your channel or your fiber, and you come with light on the very end. And the other, when you're dealing with usually slab waveguides, for instance,
you use what is known as transverse couplers, and those are the prism coupler or the braiding coupler. Для ввода оптического излучения в волокна используются различные способы. Они подразделяются на ввод оптического волокна с торца волновода или же трансверс, или на пространственные способы ввода оптического излучения в волновод в том числе. Для ввода с торца используются в основном оптические соединения, например, от себя пигтейлы, которые просто прикрепляются к заполированному торцу оптической структуры или оптическому волокну. Либо же мы можем использовать для, как уже было сказано, для оптического излучения пространственные методы. Это с помощью призмы, когда призма на оптический контакт присоединяется к волноводу, или же можем использовать бреговские решетки для ввода и вывода оптического излучения. Ввод и вывод оптического излучения с помощью решеток и призм обычно используются для планарных волноводов. So let's start with an end coupler. Consider, for instance, that you take light waves from a laser, take a lens and focus, and most likely what you want to do is focus and form a flat wavefront right at the facet of the fiber. And if you describe that as the incident field, describe that, for instance, in terms of the electrical field of that structure, you can decompose these electric fields here, actually in terms of the modes that you have on your waveguide there. So you have this linear combination. Давайте рассмотрим более подробно торцевой ввод оптического излучения, например, волокно. Представим, что у нас есть некоторый лазер, от которого идет некоторый пучок, который расширяется за счет дисперсии. Поставим на пути распространяющегося пучка из источника света линзу, собирающую линзу, которая будет фокусировать на заданном расстоянии F оптическое излучение непосредственно в торец волокна, хорошо отшлифованного, расположенного под перпендикулярно нашему источнику. Введем некоторое поле, падающее поле, это излучение, которое мы хотим ввести в волновод. Мы можем это падающее поле в терминах электромагнитной теории наложить на моды, которые распространяются у нас в пределах волновода. Разложение, примерный способ разложения частотной стадии. So once you have this linear decomposition of the input field here, it's very straightforward to calculate. You can see what is this amplitude, this coefficient for each mode. We actually just multiply by a particular mode here, take the dot product with the left-hand side and right-hand side, and you can easily get the amplitude square of this number. And if you normalize those modes, this is just the normalization of the power, both of the incident power and the power that you have on the mode there. So that cross product there, this dot product here, actually, it is the magnitude of scattering, and it gives the fraction of the power that you can excite on that particular mode. С помощью представления формы, если мы, помимо того, что мы падающее поле рассмотрим как композицию нескольких мод, распространяющихся в волноводе, помимо этого нам необходимо также знать амплитуды каждой из мод, амплитуды, которые представлены также по знакам суммирования. Если же мы начнем нормировать падающее наше поле, как представлено в числителе нижнего выражения, также нормируем поле функцию распределения поля для каждой моды и нормируем произведение полей, то мы можем получить распределение оптической мощности по каждой моде. Сказать, сколько какая мода оптической мощности несет переносит.
And that's why, going back to Roman's question, it's difficult to excite when you have a multi-mode, to excite just one mode. It's hard to make vision 1 for one particular mode and 0 for all the others, because you always end up, and then if you have a field here, you may have an overlap on several modes, and this number being non-zero. So that is the challenging part of exciting just one mode in a multi-mode AVI. On the other hand, when you have a single mode, if you want to maximize the power that you are coupling, you want to maximize this overlap, and what you want to maximize that, you want a replica of your incident power to replicate the mode that you have on your fiber. You don't want that to be much larger, much smaller, you want that to be a replica. Рассмотрим данное полученное выражение для мощности перенесения каждой моды в той ситуации, заданного ранее вопроса. Можем ли мы в многомодульном волокне возбудить всего лишь одну моду с помощью оптического излучения? В принципе, да, мы это можем сделать, но это очень-очень трудно за счет того, что у нас постоянно будет интеграл перекрытия очень большой, и у нас все-таки в волокне будет возбуждаться все время большое количество мод. В случае же одномодового волокна, в случае же ввода максимального количества мощности в одномодовое волокно, мы тоже будем следить за значением этого интеграла перекрытия, чтобы у нас одна мода приносила максимальное количество мощности. And now going to the transverse couplers, we have one that is very well used, is the prismatic coupler. If you want to excite light in a high index film here, this high index film, so if any light coming from a low refractive index here, no matter what angle, you will never be able to excite. So you need to be inside a high refractive index compared to the field in order to excite the guiding light there. And you're going to excite, this has, as we learn how to calculate the effective index or the K component along the guide, what you need is that this K that is coming from this refractive index, this high refractive index prism here, to match. So essentially this is the component of the prism, and that component here the tangential component should match the one that you calculate for this waveguide there in order to efficiently transfer energy. And in terms of the effective index, that is the relation that comes. You calculate, we learn how to calculate this number, and now in order to excite that, you want to have the particular angle that matches that condition. Так, рассмотрим более подробно пространственные способы ввода излучения в оптические, в частности, планарные волноводы. Если у нас есть некоторая пленка на поверхности подложки, которая является волноводом, то для того, чтобы ввести оптическое излучение в волновод, нам необходима некоторая призма, но при этом показатель преломления призмы должен быть много больше, чем показатель преломления самой пленки, самого волновода. Если же мы будем просто вводить пытаться излучение из окружающей среды, из воздуха в волновод, то у нас, в принципе, ничего не получится. Для ввода оптического излучения мы используем призму. Она через небольшой промежуток, воздушный промежуток, воздушный зазор, соединяется, плотно прижимается все-таки к волноводу. И для того, чтобы оптическое излучение из призмы непосредственно продолжало распространяться в волноводе, необходимо выполнение следующего условия, чтобы вектор B, это у нас постоянное распределение для некоторой моды в призме совпадало с бета для самого волновода. И данное условие будет выполняться только в том случае, когда у нас будет выполняться равенство. What's it? This is the effective index. Для того, чтобы у нас выполнялось это условие, у нас произведение синуса угла падения оптического излучения на призму, на ее показатель преломления, должен равняться эффективному индексу рефракции волноводной моды, который мы хотим, чтобы она распространялась в пленке.
Excuse me. Sure. If the refractive index of our material is very high, could we use a prism coupling? Because we need to have much more refractive index for a prism. Actually, the precise statement here is that your prism must have a refractive index that is higher than your effective index. Mm-hmm. And if that's the case, for instance, if you have this, as long as this is higher than that, you're always going to find an angle here that you can match them. Mm-hmm. But if the refractive index of the prism is smaller than the effective index, you find no angle that you match. Okay, thank you. Небольшое пояснение. Часто нам необходимо ввести оптическое излучение в волновод с очень большим индексом рефракции. Часто для таких волноводов очень трудно найти подходящую призму с оптическим показателем преломления гораздо больше. В таком случае необходимо пояснить, что вот это вот условие, чтобы вот это условие соотношения эффективных показателей преломления выполнялось только для того случая, когда у нас вообще призма может быть нами использована в том случае, когда ее показатель преломления будет больше, чем эффективный показатель преломления волноводной моды в структуре. So I see air gap. So is it necessary? I'm sorry? Air gap. Yes. Okay, that's a very good question. It's not necessary, but it's good to have. Here's the issue here. When you guide light, you can actually, when you match this condition, you start getting light inside. But at the same time, light getting in, also the light you put in, light gets out. And that rate that this goes out depends on this gap here. If this gap is very small, or if the refractive index here is very high, then it decays very fast, and it's very hard. You need to put the beam extremely at the edge, and this edge must be perfect, and it's very tough to get prism coupled light into a waveguide. So it's always beneficial to have an air gap. This is totally out of scale because actually this film here is a very, very thin geometry. So this bounce here, it bounces here and back right away. So you need to minimize the loss that you have. And which thickness? What's the thickness? So you're gonna get coupling with as long as there is an overlap. There is an evanescent field here, and when you calculate the mode, there is also an evanescent field. And you need to have the overlap between those two there. So as long as you have overlap, you're gonna get light coming in. But you wanna match that excitation there, that gap there, that the rate you couple in is the one that also you're coupling out there, that you minimize that loss inside the guide. So this gap here, roughly speaking, is going to be a fraction of the wavelength. Do you have another question, or you want to translate We may first? translate first. Вопрос был, является ли у нас расстояние, воздушный зазор между призмой и волноводом необходимым условием. В принципе, это не критичное условие, но если мы будем иметь этот воздушный зазор, то, в принципе, это только улучшит проводимые нами измерения, позволит нам более корректно, более правильно, более просто проводить измерения.
Ситуация заключается в следующем. Если мы не будем иметь этого воздушного зазора, то все наше излучение, которое падает на поверхность разделов, если так можно называть, призмы и волновода, на их границу, все излучение, которое вводится в волновод, может в то же самое время начать выходить, отражаться обратно, уходить либо в призму, либо в воздух. В таком случае нам необходимо создать такие условия падения луча, чтобы луч, который вот обозначен как K0 под углом ДТП, был как можно ближе к прямому углу нашей призмы. Воздушный зазор этот для обеспечения оптимальных условий, оптимальных условий проведения эксперимента, проведения измерений, должен быть порядка длины волны используемого излучения. The question is, what will happen if we change the air gap to water gap or something, some other change? Yeah, so certainly you want this refractive index here to still allow guide to like that. That's a must. You don't want to put anything here that has high refractive index there, otherwise that will decay extremely fast. So if you remove air and put water, what's happening is you're going to get a faster de-excitation. It's going to start to decay faster. So then you may need to increase the gap here to minimize that de-excitation, that leakage out. So you can play, if you put water, you probably want to play with the gap in order to maximize the coverage line. In order to, could you repeat your last phrase? In order to maximize the coverage line, you need to increase. If you're going from air to water, the leakage is going to go faster, and to minimize, to counterbalance there, you may want to increase the gap. Вопрос заключался в следующем. Что будет, если вместо воздушного зазора, вместо воздуха в этот зазор, мы поместим другие вещества, например, воду. В частности, если мы будем иметь воду в этом воздушном зазоре, то у нас вот наблюдаться большие оптические потери. Мы не хотим в том числе, чтобы у нас свет вместо того, чтобы вводиться в волновод, весь распространялся по вот этой среде, которую мы будем иметь в зазоре. То есть вещество, которое должно быть в зазоре, должно все-таки иметь процент давления меньше, чем наш волновод, чем созданный нами волновод. В случае, если мы все-таки начнем играться, так сказать, с различной средой в этом зазоре, то необходимо будет иметь в виду, что, возможно, нам придется этот зазор увеличивать для того, чтобы снизить оптические потери, увеличить эффективность ввода оптического излучения. Также я забыла в прошлый раз привести, что у нас ввод оптического излучения из призмы в волновод осуществляется за счет затухающего поля. Затухающее поле мы наблюдаем как в призме, так и в волноводе. Поэтому отсюда и вытекает условие кратности длины волны вот этого воздушного зазора. Добавим что? All right. So the prism coupler is very convenient because you can mount on top of any waveguide, but it's quite inconvenient if you try to integrate with any other experiment or device. So probably a configuration that is more suitable for integration is a grating that actually is a periodic modulation on a piece of glass there. And if you have a grating with a period of a capital length here, you find that the condition for resonance there, if you take the angle here, consider parallel surface between the waveguide and the back of the substrate there. So you can also actually use the Snell's law from the outside here. And the component from the grating will come from this term here. This is lambda over capital lambda. This is essentially that's the contribution of the grating for that to the Snell's law of that
ray of light there. And this combination of Snell's law and the rate contribution must match the effective index. And Q is the order of the grating. You may have several orders that you diffract light, and that's a particular order. Призванный вывод, показанный на предыдущем слайде, не всегда хорош, особенно в том случае, если мы хотим создать какое-либо миниатюрное и интегрируемое, встраиваемое во что-либо, какие-либо условия устройства. Более подходящим для интеграции является ввод оптического излучения с помощью бреговских решеток. Способ показан, в принципе, на слайде. С помощью для ввода оптического излучения в волновод с помощью бреговских решеток необходимо выполнение таких условий, представленных на слайде, где произведение синуса угла падения на показатель продолжения внешней среды можно вычислить из закона Снеллиуса. Следующим же условием для выполнения для ввода оптического излучения является достижение фактически достижение резонансного условия. Второе слагаемое заключается это отношение длины волны, используемого на вычисление оптического излучения к периоду бреговской решетки. Кроме того, мы можем использовать различные порядки отражения от бреговской решетки, которые здесь обозначены за чтобы у нас ввод оптического излучения волновод осуществлялся, оба этих слагаемых должны быть равны эффективному показателю преломления распространяющейся волны. And now I'm going to go to a different topic that is understanding the interaction of guided mode here. But I want to ask Liana and others. I have 20 slides here on this topic. I wonder if you want to do a break now or should I continue? Перерыв или 20 минут? 20 слайдов еще? A little break. 5 минут.
Ты о чем так глубоко задумался? Our break is over, right?
Okay, what are we going to try to do here? To understand, or get the big picture to understand how those things work. It's extremely important technologically. There are many products that rely on those operations, and there are very little understanding by most practitioners on this and how they really work. And usually they grab the equations from the books and start using. All I want is to get a flavor where it comes from, and then over the weekend you can spend your time deriving the equations that I'm going to present to you. Okay? So it's many of the equations from one to the other. It requires patient work of trying to see the connection between them. На слайде представлены некоторые устройства, и нам очень интересно понять, нам очень важно понять, каким образом они работают. Эти устройства лежат, эти принципы вообще работы и элементы некоторых схем лежат в основе построения более сложных устройств. И очень важно обсудить, понять, на основе каких принципов, на основе каких вообще выражений это все работает. В ходе выходных отдельное количество, в частности, моих студентов, может посчитать уравнения, вывести все уравнения, которые сегодня будут представлены на слайдах. That was about the weekend? Yeah. That's kind of work for a weekend. All right, so for instance, there are many applications that you come with a waveguide and you have a ring here, you want to transfer energy from this waveguide to this ring here, and you want to understand how fast you can transfer energy from one to the other here. There are configurations that you need to split power. So first you want to come with power here, you end up with power there, or you come with power here and split in halves there. In other cases, for instance, you come with power here, you transfer to a ring there, and then you can drop a line this way here. Or you can add a wavelength coming with light here, is gonna circulate here and be transferred to the buzz line there. Or, as you said, we have a diffraction gradient, and we want to get light inside that wavelength. Okay, I can cite the waveguide inside the waveguide with vibrating with the same theory. You can count it with the same theory? Yes, you can. Рассмотрим устройства, представленные на данном слайде. На верхней, получается, на верхней левой картинке представлен кольцевой резонатор, где есть волновод, подводящий волновод, который соприкасается, не соприкасается, приходит очень близко с самой структурой с кольцевым резонатором. Нам интересно, с какой скоростью мы можем, ну, в смысле, как быстро мы можем перекачать мощность из подводящего волновода в кольцевой резонатор, во всю эту структуру. Следующей интересной структурой являются вот такие вот X-делители, которые представлены в верхнем правом углу. Либо мы можем вводить излучение либо только в один волновод и получать излучение с другого волновода, либо же мы можем работать на основе, либо мы можем использовать X-делитель как делитель мощности пополам. То есть вводить излучение в один волновод, а на выходе получать мощность, деленную пополам, сразу в обоих волноводах. Другой же интересной структурой является также снова кольцевой резонатор, но с несколько другом случае. Мы вводим свет вот в этот порт, input, верхний левый. Оптическое излучение проходит через волновод и за счет затухающего поля вводится в резонатор. Но в резонаторе, вот этот случай уже связи волновода с резонатором мы рассмотрели. Но здесь же снова уже за счет затухающего поля из резонатора оптический свет выводится на другой волновод, на другой порт. Этот случай тоже может быть рассчитан за счет теории, которая будет сейчас рассмотрена, за счет теории связанных волноводов. Также с помощью теории связанных волноводов можно рассчитать распространение оптического излучения и оптического излучения с помощью бреговских расчетов в волноводы.
Okay, so we're going to start looking at structures that along Z there is no change. The refractive index just depends on X and Y. So it's totally identical. Think about as a picture, as a fiber or a channel, that along that Z direction there is no change. So that's the assumption. And we're going to use harmonic waves there. And if we use those harmonic waves, our electric and magnetic fields are connected by our old friends. This is the comes from the ampere, that's the ampere, and this comes from the Faraday relation there, and they're connected by a simple omega there that comes from the time derivative. And we're going to consider two solutions, okay? And those solutions are marked here as mi and ni for the electric and magnetic field in each case. And if you do that, and you take the divergence, you combine ni and mi, and mi and mi, that way there. And if you take the divergence, and that's one of your first homework for the weekend, you can easily prove that this divergence is equal to 0. Итак, рассмотрим волноводы, например, то же самое оптическое волокно, где показатель преломления по оси Z не изменяется. То есть у нас есть изменение индекса рефракции только по осям X, Y. По Z у нас показатель преломления постоянный. Будем рассматривать также плоские волны и воспользуемся уравнениями Гель, Кольца и Фарадея, с которыми мы начинали рассмотрение всего курса интегральной оптики. Рассмотрим два решения. Это два решения для электромагнитного поля с коэффициентами μ и с коэффициентами νu. Тогда мы в случае, когда мы рассмотрим следующую комбинацию, представленную на слайде, покажем, что дивергенция комбинации этих полей будет равна нулю. Это одно из ваших знаний. So from there, having this result here, I want to use this symbol alpha here to start writing two equations, so alpha can be either ni or mi. And we are going to decompose those fields, they are both groups here, in terms of as things are totally symmetric along Z, I'm going to factor out that the Z depends on this exponent here for both cases there, for both the electric and magnetic. And once you do that, you can break the divergent into two pieces. One that is the component that takes the derivative in terms of the respect to X and Z, and another one that applies on the Z direction. This is X and Y, and that one has along the Z. And maybe I'll let you translate it and finish. Итак, мы говорили, что мы смотрим за двумя решениями с различными коэффициентами μ и νu. Теперь для простоты возьмем эти коэффициенты, заменим просто на альфа. Альфа у нас теперь будет определять оба решения, μ и νu. К обозначению μ и νu мы вернемся чуть позже. Сейчас же мы рассматриваем, в принципе, общие операции для обоих решений. Итак, мы рассматриваем оптические волокна, в которых у нас зависимость от Z-компонента отсутствует. Таким образом, мы выносим фактически Z-компоненту в отдельный множитель, в экспоненциальный множитель. И у нас есть второй множитель, зависимый только от X, Y, в обоих в электромагнитной компоненте, так и в электрической компоненте поля. Кроме того, мы разобьем наш оператор дивергенции на две составляющие. Те коэффициенты мы обозначим составляющие по компонентам X и Y, и второй компонент является составляющей только по Z. So I'm going to take this equation here and I'm going to do an integral, a surface integral across a plane X and Y. So here's my fiber, here's X and Y, and I'm doing this surface integral there across this plane, from minus infinity to infinity. And I'm going to use this divergent as I broke down to two pieces.
So I have one that is for the transverse and another one for the Z component. So please note this will apply the transverse, that is the Z. And we know that if I take the partial with respect to Z, all that I get is betas coming down here. So I have this difference in beta, and I have this term here. And in this term, I have a differential here, and then I integrate over x and y there. So essentially, this integral here will be calculated at far, far away from the plane, on the plane x and y. And then if we consider that those modes, they exponentially go down. So this integral here will go to 0. And I'm left just with that term. Итак, возьмем выражение, представленное на 4-й строчке, и проинтегрируем его. Но проинтегрируем следующим образом. Мы выносим, мы отдельно интегрируем и рассматриваем те компоненты, которые зависят от x, y, и отдельно те компоненты, которые зависят только от z. Мы рассматриваем наше волокно, ну, например, оптическое волокно, не могу там показать те же жесты, которые показывает профессор, но постараюсь. У нас волокно идет вдоль оси z, мы его режем фактически по поперечному сечению, то есть действительно рассматриваем компонент только x, y. Компоненту z мы рассматриваем отдельно. Но мы видим, что если мы берем оператор, если мы рассматриваем компоненты, зависящие только от x, y, то они у нас рассеиваются за пределами волокна, за пределами волновода. Они экспоненциально падают. Мы их можем фактически занулить в этом случае и убираем их рассмотрение. Рассматриваем только компоненты, зависящие дальше от волновода. So we see that if those betas are different, if I have different modes, they will have different betas there. So this is different than 0. So necessarily, the terms inside the bracket will be 0. Если мы рассматриваем различные моды, то у нас компоненты B, B и B mu, они различны. Тогда необходимым условием равенства всего этого выражения к нулю является равенство вот комбинации компонент электромагнитного поля в скобках. Условием является равенство вот этой скобки нулю. So we see that what we just derived is actually the conditions to have an orthogonal base. So as long as those two me and me are different there, the right-hand side will be 0, and I represent that by this delta of Kronecker there that will force that to be 0. And when I have those terms that I have, if this term here, if the two are equal, me is equal to me, this term will go to 0, and this term is not necessarily 0, and actually this term here corresponds to the power carried by a mode. To go back to the expressions that we had on lecture 1, that actually when this two index here is the same, that is representing the Poynting vector of our guidance. Фактически мы переходим к ортонормированному базису данного выражения. Если мы вернемся к рассмотрению предыдущего если мы рассмотрим вот это снова без скобки, если у нас моды одинаковые, то B mu и B mu одинаковые, фактически эта скобка у нас обращается в ноль. Тогда вторая скобка у нас не обязательно должна быть равна нулю. Если в первой лекции мы помним, что вот эта вот комбинация компонентов электромагнитного поля фактически ответственна за мощность, переносимая той или иной модой. Тогда мы с помощью вектора Пойтинга возвращаемся вот к уравнению, поставленному на с помощью вектора Пойтинга и мощности возвращаемся вот к этому выражению, полученному представленному на слайде. So what we have here is that we have an orthogonal basis. So this allows us to have any field that is going inside this waveguide there.
we can propagate in terms of this base. So those modes, they actually form a base that it can take an incoming field and I can decompose that. Then I can have that both for the electric and the magnetic. And actually, the base is actually, those are the sets of discrete modes. And they involve other modes, the radiation modes that are continuous. But I'm going to just write in this format here, those are continuous. I would have to write the integrals here. And we're going to see for our purpose here, those modes will not be relevant there. So I'll just leave them on the format that I wrote them. Еще раз повторим, что мы практически пришли к координированному базису, который позволяет нам рассматривать обе компоненты электрической и магнитной компоненты поля отдельно, и они могут быть представлены в виде выражений, как указано на слайде. Но помимо тех слагаемых, которые представлены на слайде, мы также имеем моды излучающие моды, радиационные потери. Но эти радиационные потери, в принципе, как бы не имеют большого значения, поэтому мы оставим их, запишем в той форме, которая у нас сейчас есть. Просто не упоминается полностью. Right, so we can use those bases there to do a lot of work for us in the next future. Now, I have a channel waveguide here going in one direction here, and I'm going to consider the original structure, and that is what is in this orange here. This is my original waveguide structure, and I'm going to later do a little perturbation on this waveguide here. This little perturbation I'm going to call with this delta epsilon. So the original waveguide is described by that, and after the perturbation is described by this symbol here. And I'm going to now take two sets of solution, or one that is for the unperturbed, that is described by this E0 and H0, and for the perturbed, I'm going to remove the subscript there, and that's the general solution. Итак, оранжевым цветом представлены решения и функции для электромагнитного поля. Но уравнения, описывающие распространение электрического излучения в нашем волноводе, в обычном волноводе, который мы до этого рассматривали. Но давайте рассмотрим еще и второй волновод, в котором мы введем некоторое возмущение. Это возмущение мы вводим за счет добавления компоненты дельта эпсилон к эпсилон, зависящей ранее просто от x, y. Тогда у нас тогда мы рассматриваем следующие компоненты. Компонент поля. В волноводе без возмущения это у нас E0H0, а в волноводе с возмущением это у нас компоненты поля E без индекса. Дальше перейдем к And let me be concrete here. What is that perturbation? It can be of many kinds. It can be that I have a waveguide here, and I found those solutions by looking at the refractive index here and on the surrounding. And I bring another waveguide here. The perturbation can be another waveguide that gets closer. It's changing the refractive index in this region. I have original like just a cladding, or like, for instance, you can picture a glass. And then I bring another channel waveguide here that has a little higher refractive index than my cladding. So this is one type of perturbation. Another possibility is that I have a waveguide here, and I write a little grate in there. I write a periodic modulation. So I have my waveguide and unperturbed, and then I write a little grate in there. So this is a perturbation. Что вообще такое возмущение? Что мы подразумеваем под возмущением, которое мы вносим в рассмотрение в данном случае? В качестве возмущения может быть просто изменение показателей преломления оболочки, окружающей наш волновод. Например, у нас есть волновод в некоторой структуре, окруженной снова же оболочкой, и мы начинаем постепенно к этому волноводу рассматривать, приближать еще один волновод. Как только у нас волноводы сближаются на некоторое критическое расстояние, тогда
первый волновод, тогда волна, распространяющаяся по первому волноводу, начинает чувствовать практически второй волновод. У нас частично изменяется эффективный показатель распределения модулей. Это первый вариант возмущения, изменение эффективного показателя окружающего пространства, эффективного показателя давления окружающего пространства. Вторым же вариантом внесения возмущения в волновод является бреймовская решетка, которую мы можем разместить на просматриваемом нами волноводе. В принципе, бреймовская решетка – это модуляция показателей давления по координатам. Okay. So now I'm going to do the same type of calculation I did before. I'm going to mix this solution and that solution on this combination here. Remember that I had me and E. Now I have the without the subscript and with the subscript, and I have EH and E0H there. So this is very similar to what we had before, and I'm going to calculate the divergent. But now, after you expand this and use the Maxwell's equation that we have for each case there, you're going to find that this term here is no longer zero, because these are two scenarios different. So, because I have two different structures, I will have a right-hand side here that is different than zero. Теперь давайте произведем ту же самую операцию, которую мы проводили на предыдущих слайдах с компонентами поля μ и ν. Попробуем взять дивергент это вот отношение по компонентам, по полям. Но в данном случае, мы помним, что для компонент поля μ и ν это отношение занулялось. Теперь это отношение больше не равно нулю, из-за того, что у нас поля уже представлены такими небольшими возмущениями. All right, so, and I go back and I do exactly the same thing. I calculate a surface integral here, this double surface integral, across the plane if I have here z, and I'm going to integrate across this whole plane, and using the same tricks we had before. So I'm calculating the surface integral there. I miss surface integral symbol here. I can separate that into the transverse and the z term there. And for the same argument, this term here, we're going to go to zero as I have differential and the integral elements there. So this is going to calculate far away. And also for the same reason, it goes to zero. Итак, в принципе, проводим те же самые операции, которые мы делали до этого. Снова раскладываем оператор дивергенции на нескольких составляющих, только составляющая, зависящая от x, y, и только составляющая, зависящая от z. Также проведем операцию над нашими полями и заметим, что одна из компонентов, представленная в синей рамочке, зануляется за счет тех же самых принципов, что и в предыдущем случае. За пределами волновода мы имеем экспоненциально затухающий поле. And from now on, I'm going to consider this Z0 to be a particular mode, me. Okay? So that original, I will take that one of those modes of the unperturbed structure, and I will consider that my E field there, and I will consider just one particular mode there. And for the perturbed solution there, I can do a linear combination of the original bases there. So this alpha here is the linear combination of all the modes that I have in my guide, that I do that for the E and H. Теперь в третьей строчке у нас представлено выражение, где мы от некоторого поля целого переходим к одной моде, к распределению поля в одной характеризуем поле только одной распространяющейся в волноводе моды. И теперь уравнения, которые нами раньше записывались для полей в волноводе, принимают вот такой вот вид, где у нас уже компонента А от Z
является sorry, the A depends on the Z direction. It's amplitude for all modes or just for one? For each mode we'll have a dependence on Z. Окей, understood, да. Теперь мы поля выставляем в виде суммирования, сумму по различным модам, распространяющимся в волноводе, и вот это вот А малая альфа, стоящая под знаком суммирования, это амплитуда каждой моды, которую мы учитываем в расчете поля, распространяющегося по волноводу. And we're going to spend now a few slides to calculate how this amplitude here changes with Z. Теперь мы дальше продолжим рассмотрение на следующих слайдах, каким образом вот эта амплитуда меняется при изменении Z-компонента. Okay, again, we can use the linear decomposition that we had. So I go to this previous term that we have left here on that integral there, and I can substitute the results that I had here, and that I go through, I can do the algebra there, and after a few lines of algebra here, that's the result we get for this term here. It's reduced to this. Okay? I think it's very hard for us to go through all the steps here, and that's another homework for you to go over the weekend there and to prove that this whole relation here reduced to that term. Could you go to the previous slide? I forgot to mention about the integral. Здесь есть небольшая участка, мы забыли показать интеграл поверхности во второй строке. Перед знаком поверхности. Здесь, получается, мы проводим математические вычисления по данному уравнению, большое количество операций, которые, по итогам которых мы можем сказать, что у нас вот это все выражение будет сводиться к тому выражению, приведенному в конце. And we can also use relations that we have between, that comes from Maxwell's equation between the components of the electromagnetic field. And I can decompose the total electric field in terms of a transverse and a Z component. And that from that, the Z component I can relate with also transverse components there and can substitute those terms there. So at the very end, I can prove, and you're going to be able to do that as well, that this term, total electric field, is described by two terms here. One that is the transverse there, and another one that is, it is the Z component and has the ratio between the unperturbed and perturbed dielectric constant. Итак, теперь мы можем, в принципе, те же операции, которые мы проводили ранее, рассмотрели отдельные компоненты для поперечного поля и для поперечной компоненты и для продольной компоненты провести и с электрическим полем. По итогам вычисления мы можем получить вот такое вот выражение, большое выражение для компоненты для поля. So all these pieces here we calculated this left hand side here. So we had a few slides, and the result we got at the end of the day was described by that expression. Now we're going to calculate the other term, this piece here. We're going to calculate this piece there. Теперь посчитаем, чему у нас равна правая часть просматриваемого уравнения. That piece is it's also called here, and again we do the same type of substitution I mentioned to you before, and that's a particular mode, and I represent this as a linear combination of that of the modes there, and that linear combination will have a Z dependence there. And when I substitute all those expressions,
I will find that is the final result there, and here represented through those kappa terms there, and there is one that I call transverse and Z. And here are the definition of those terms. Those kappas are actually an overlap between the particular mode that I'm working with. Through each mode that I'm expanding the fields of my perturbed system. So this is a mode of the original system, and that's another mode of the original system, but it has a little perturbation there. And I have one that is taking the transverse components for the fields, and I have another one that they are very similar that goes with the Z component. Итак, мы тут пропустили фактически большой кусок исследования, но смысл следующий. У нас есть интеграл по поверхности от двух компонент электрического поля. Двухкомпонент электрической составляющей поля, где Е0 это компоненты для какой-то конкретной моды в том числе. Для нашего первоначального волновода. А Е большое это компоненты поля с небольшим возмущением. После проведения различных вычислений, представленных в том числе на слайде кратко, и представления компоненты поля в качестве комбинации полей для отдельных мод, мы приходим вот к такому конечному выражению, где мы видим, что в фигурных скобках есть некоторое сумма коэффициентов, зависящих снова же таки только либо от x и y, то есть поперечный компонент либо z, либо только z, подобные компоненты. В таком случае мы можем сказать, что, точнее, вот эти вот компоненты kt и kz зависят от следующего выражения, являются по определению следующего выражения, где у нас e t μ это поле конкретной моды, компонента электрической компоненты поля конкретной моды. И компонент электрического поля d альфа это поле в целом, но уже в случае наличия возмущения в волноводе. В принципе, такое же уравнение, такое же выражение мы можем ставить и для компонента kz. So, we're done. Finish all this horrible math here. But I hope you got the big steps, the picture in terms of where we start from very basic in order to get the results that usually you find in the books. And usually what you find is that the modes, when I create a perturbation, there, that perturbation comes through that delta epsilon. That is going to affect the amplitude there that is dependent on this term here. And I'll have that amplitude there, and the combination, the effects of that perturbation is described by this term here. And as I mentioned, as we saw in the previous slide, has a transverse and a Z component. And I copied again here, so it has to do with the fact that I'm perturbing my system. And we see that the results, if I put this perturbation here, go to 0. I go back to the expression that if those terms goes to 0, and then if I excite the molecule goes propagates without any change. But when I do have perturbation, this term is non-zero there, and that amplitude that I start will change as I go along Z. Okay? Итак, можно вас поздравить с научным решением. Вы не видели той математики, которую мы делали сколько? 3-4 часа на бале. Вот на слайде представлены сильно выделенное решение, итоговое. Это изменение амплитуды моды
по зависимости от компоненты Z, по мере ее распространения по волноводу. Видим, что у нас здесь в этом изложении существуют компоненты, точнее, компонент множитель k, μ, альфа. Эти множители k и μ альфа зависят тоже также раскладываются тоже на продольную и перпендикулярную составляющую, которые зависят в свою очередь от дельта F, дельта E, дельта эпсилон, которые являются дельта эпсилон, это и есть наше возмущение. Более подробно рассмотрим эти выражения. Если у нас дельта эпсилон вдруг зануляется, если у нас нет вообще возмущения в поле, возвращаемся к нашему предыдущему случаю, простому распределению оптического излучения по волноводу. Компоненты K зануляются, дифференциал по Z равен нулю. То есть поле, амплитуда поля при прохождении по прямому волноводу без каких-либо возмущений не изменяется. То есть, в принципе, вот оно наше решение, описывающее изменение амплитуды излучения в зависимости от наличия некоторого возмущения. Got your picture? Our camera is Charge. Yeah. Charge is down. Charge is not. You want it to stop or No, stop. keep going? Little bit. All right, so math is all. Okay, so let's start to see something that connects with the real world. So let's start looking at a particular case we call directional couplers. So here I have a waveguide that let's say that I know the modes there, and then I calculate those modes when the refractive index in this region here was this white piece, was that block of glass, and now the perturbation is the fact that I bring something here with a slightly higher refractive index. That's a perturbation, and that's going to affect what's happening on that channel there. And jumping ahead, we're going to see the outcome of this result is that I can split power, I can transfer completely there, and those are actually the basis for making WDM couplers. You're taking two fibers, you twist them, and you actually put a torch and pull, and you get the cores close to each other, and that also will couple modes there, and that will provide the basis for transferring power from one channel to another. And here, we're going to take the presence of two modes. We're going to call them A and B. So I'm going to look here for the power on those two modes, and we're going to put power in one of them and see what happens as I go along the guide there. And I will describe the expressions here, the variation along Z for mode, the two modes A and B there. And this negative sign here has to do which direction power is propagated. It can be positive or negative. And one thing that I forgot to mention on the previous slide is that the complex conjugate or the complex conjugate of my K there is actually identical to flipping the indexes there, and it's easy to see that if you do the complex conjugate here on the left hand side, you're going to see that you're just alternating what is alpha and beta. Итак, посмотрим прямое применение этой теории, которую мы сейчас рассмотрели. Непосредственно устройство, которое работает на той теории связанных волноводов, физически связанных волноводов, это направленный ответвитель. Направленный ответвитель представляет собой, допустим, в интегральной оптике это волновод, и к нему на очень близкое расстояние приближается еще один волновод. Фактически тем возмущением, которое мы считали просто как возмущение, здесь является второй волновод, изменяющий эффективный показатель волнения мода, распространяющийся первым волноводом. Есть, в принципе, устройство, прям
интегральной оптике, как уже здесь показано, так и в волоконной оптике. В волоконной оптике тоже, в принципе, есть то же самое, но принцип есть абсолютно такой же. Здесь используются два волокна, они очищаются от оболочки, очищаются от оболочки. Их сердцевины, получается, смыкаются, как бы используются обязательно участки фиксированной длины, и на выходе получается вот такое вот устройство, как показано на слайде. Теперь мы рассмотрим вообще базис теории, почему это все происходит, как это все работает. Если мы вводим, допустим, теперь мы уже рассматриваем теоретические поля в двух волноводах, но только у нас амплитуда поля в первом волноводе А, зависящая от Z, амплитуда поля во втором волноводе, во втором волноводе это B, зависящая от Z. По мере изменения длины, по мере изменения Z, мы можем наблюдать, каким образом наши амплитуды изменяются. Alright, and we can write down the fields now, and I can decompose that in a forward and negative direction there, so I have both present there, and I can do the same for the other mode, and I have split there, and I will also write the Z term here in terms of two components. One that is the midpoint. I have like these two betas between those two different modes different, so I'm going to define a new variable that is right the midpoint between them. Так, в принципе, проведем те же самые операции. Мы разложим наше поле на компоненты. Теперь у нас what's the difference between AE and AE? The one is forward propagating, the other is negative propagation. One propagates along Z, the other one is negative Z. Okay. Мы рассмотрим две компоненты, которые раскладываем наше поле по компонентам. Одна из которых отвечает за поле, распространяющееся по оси Z, на плюс Z, вторая компонент распространяется в минус Z. Аналогично поступаем с полем для второго волновода и поступаем с амплитудой поля для B. Только теперь мы уже в качестве характеристики постоянного распределения моды берем не какую-то конкретную величину, а среднее между А и В. And using that notation, we are going to consider now the two betas to be positive. So if I go back to the original picture there, I'm going to consider the coupling on having two modes. They are both co-propagating along that direction and positive Z. Рассмотрим случай, когда у нас обе моды распространяются в одном и том же направлении. То есть и в том и другом случае бета А, бета Б больше нуля. So now, when I introduce and consider that condition there, I have previously plus or minus now become just plus and plus there, and we can rewrite, we can solve this equation there, and the solution to that equation are given here, where we find that it's expressed in compact format by defining the state delta here, which is a difference, half of the difference between the two modes there, and the center, beta center there, beta C there as the square root of this term, and that is described in the coupling between the two modes.